Good morning again. Godmorgen igen. So I have this morning slot with us, Jeg har denne morgenteam sammen med os, and I hope to cover a range of topics, og jeg håber at komme over flere forskellige emner, which I'm hoping will complement that which is being covered by the other speakers. som jeg håber vil komplementere det, som bliver talt om fra de andre talere. My first two, maybe three presentations Mine første 2-3 præsentationer are going to deal with illustrations of the parable teaching methodology, vil omhandle illustrationerne af lignelseslære-metodikken. We also want to look at the structure of our line Vi vil også gerne kigge på vores linjestruktur and identify various points for the line of the priests from the broader structure. og identificere flere forskellige linjer for præsterne fra den bredere struktur. And we also want to look at the two midnight cry messages, Vi vil også gerne kigge på de 2 midnatsråbs budskaber. that of Samuel Snow Samuel Snows and the midnight cry today, og midnatsråbet i dag, with the purposes of comparing and contrasting the two messages med det formål at sammenligne og kontrastere de 2 budskaber, in order to make various points. for at kunne nå frem til flere forskellige pointer. But as I said, we're going to begin with methodology, parable teaching. Men vi vil begynde med lignelseslære-metodikken. This has been a subject of focus for, I think, over a year now, Dette har nu været et fokuspunkt for over et år, og lidt over et år, tror jeg. well over a year. Et godt stykke over et år. So I'm assuming a certain amount of knowledge. Så jeg antager, at vi har en vis form for basisviden. But maybe much of what we'll cover, at least initially, will be familiar. Så måske er meget af det, som vi vil afdække i begyndelsen, vil I være bekendt med. All right, so as we begin, I want to lay out a context. Så vi begynder, vil jeg gerne starte ud med at få noget kontekst med. By laying out this familiar concept, Det at udlægge dette bekendte koncept. we have the history of Moses, Vi har Moses' historie, and we understand the history of Moses is the alpha. og vi forstår, at Moses' historie er alfa-historien. The alpha of what? Hvilken alfa-historie? It's the alpha of ancient Israel, Det er det gamle Israels alfa-historie. the history of Moses is the beginning of ancient Israel, Moses' historie er begyndelsen på det gamle Israel. and then we have the history of Christ, Så har vi historien om Kristus' historie, which, if the history of Moses is the alpha, hvilket hvis Moses' historie er alfa-historien, the history of Christ becomes the omega, or the end of ancient Israel. så bliver Kristus' historie omega-historien, eller enden på det gamle Israel. Then we come down to modern Israel, Så kommer vi ned til det moderne Israel, som vi kalder det. and what do we see? Og hvad ser vi? We see the same thing as ancient Israel, Vi ser det samme som i det gamle Israel. that in modern Israel there's an alpha and omega history At i moderne Israel er der en alfa- og omega-historie, that we can identify. som vi kan identificere. The alpha of modern Israel is the Millerites, Moderne Israels alfa-historie er Milleritter-historien, eller and deres tid. the omega of ancient Israel is our line, the line of the 144,000. Og omega-delen fra det moderne Israel er de 144.000. All right, so we understand that God declares the end from the beginning. Så vi forstår, at Gud han viser enden fra begyndelsen. In accordance with this principle, we could look at the history of Moses Så på baggrund af dette princip kan vi se på Moses' historie as illustrating the history of Christ. og se, at den illustrerer Kristus' historie. And we can look at the history of the 144 of the history of the Millerites Og vi kan se på Milleritternes historie as illustrating the history of the 144,000. og se, hvordan den illustrerer de 144.000's historie. This is a basic concept I think we all understand. Det er et grundlæggende princip, som jeg tror, vi alle forstår. But as we look at the history of Christ, Men som vi kigger på Kristus' historie,
we see that the history of Christ is an omega history. så ser vi, at Kristushistorien er en omega-historie. And the history of the 144,000 is also an omega history. Og de 144.000 historie er også en omega-historie. So even though the alpha can be used to illustrate the omega, Så selvom at alfa kan bruges til at illustrere omega, there are ways in which the history of Christ så er der måder, hvorpå Kristus historie more clearly represents the history of the 144,000 på en endnu tydeligere måde repræsenterer de 144.000 historie, by virtue of their both being omega histories. fordi at de begge to er omega-historier. Now, when we look at the history of Christ, Når vi kigger på Kristus historie, there are many points we can identify så er der mange pointer, som vi kan identificere, to draw parallels with our history. og derved drage paralleller med vores historie. But when we look at the history of Christ, Når vi kigger på Kristus historie, we see that that generation was tested by a prophetic message, så ser vi, at den generation blev prøvet af as we see in all the reform et lines. profetisk budskab, som vi ser i alle reformlinjer. But a central issue in the history of Christ Med et grundlæggende issue eller problem i Kristus that is historie, identified at length by inspiration som mange steder bliver identificeret i profetiens ord, profetiens ånd, is that of methodology. det omhandler metodikken. Christ's message was communicated through a specific methodology. Kristus budskab blev kommunikeret gennem en specifik metodik, And this was through parables. og det var gennem lignelser. And as we observe this history, Og som vi observerer den historie, we see that those who fail to come to grips with the methodology så ser vi, at dem, som ikke kunne forstå metodikken, fail to understand the testing message for their generation, de fejlede at forstå det testende budskab for den generation, prøvende budskab for den generation. they were left in darkness regarding the change of dispensation that was taking place in their line, De forblev i mørke angående den ændring i dispensationen, som skete i deres tid. Overgang fra and they en died dispensation til at en the anden. hands of Rome in AD 70. Og de døde i Roms hænder i 70 efter Kristus. So when we look at the other omega history, which is our line, Så når vi kigger på den anden omega-historie, hvilket er vores linje, it's therefore no coincidence that we see methodology being a central issue. er det derfor ikke tilfældigt, at vi ser, at metodikken i vores linje er et centralt tema. And just as in the history of Christ, parables are the methodology. Og ligesom i Kristus tid, så er lignelser metodikken. And all that this methodology meant in the time of Christ is all that it means in our time. Og alt det, som denne metodik betød i Kristus tid, er det, som den betyder i vores tid. Right? There are changes of dispensation that take place within our line. Overgangen fra en dispensation til en anden, som sker i vores And tid. in order to understand these developments in the divine economy, Og for at forstå disse udviklinger i den guddommelige in the economy økonomi, of heaven, i, in order the to himmelske understand økonomi. these developments in the economy of heaven, for at forstå disse udviklinger i himlens økonomi, we need to understand the messages and their methodology. så er det nødvendigt for os at forstå budskaberne og deres metodik. So this is just a context-setting piece, Så det er blot for at give lidt kontekst, identifying the importance of parables for us in our line, at vi identificerer vigtigheden af lignelser i vores linje, by virtue of us being an omega history, og det faktum, at vi er en omega-historie, as the line of Christ is an omega history. ligesom Kristus linje er en omega-historie. So when we look at parables, Så når vi kigger på lignelser, the approach I want to take er tilgangen, som jeg gerne vil tage, is to look at them from the perspective of Daniel 11, verses 40 to 45. det er at kigge på dem fra perspektivet af Daniel 11, vers 40 til vers 45. Right? We want to illustrate how the parameters of the methodology work. Vi vil gerne illustrere, hvordan metodikkens parametre fungerer.
And my hope is that as we do that, Og mit håb er, at som vi gør det, in your own studies personally, i jeres egne personlige studier, you'll have a clearer picture of the type of things you should be looking for. så vil I have et tydeligere billede af de former for ting, som I bør kigge efter. And what the application of the methodology looks like. Og hvad anvendelserne af metodikken ser ud som. But I'm choosing to look at Daniel 11 verses 40 to 45 specifically, Jeg vælger at kigge specifikt på Daniel kapitel 11, vers 40 til vers 45, because these are verses I believe we should all be familiar with at this point. fordi det der vers, som jeg tænker, vi alle bør være bekendt med på dette tidspunkt. And by applying the methodology to verses that we're already familiar with, Og ved at anvende metodikken på nogle af de vers, som jeg allerede er bekendt med, I think that allows us to really see the strength of this methodology. så tror jeg, at vi virkelig kan se styrken af denne metodik. Its strength, which is to generate information Den styrke, hvilket er at generere information, skabe information, that cannot be obtained through a surface reading of the text. som ellers ikke kan ses ved en simpel overfladelæsning af teksten. Okay, so we're going to look at verse 40 as a parable. Vi vil kigge på vers 40 som lignelse, Verse 41 as a parable. vers 41 som lignelse, Verse 42 as a parable. vers 42 som lignelse. I'll say verse 42 to 43. Jeg vil sige vers 42 til 43. And then we're going to compare and contrast verses 40 and 41. Så vil vi sammenligne og kontrastere vers 40 og vers 41. We're going to compare and contrast 41 with 42. Vi vil sammenligne og kontrastere vers 41 med 42. And then we're going to look at this entire history from verses 40 to 42 as a parable. Og så vil vi kigge på hele den her historie fra vers 40 til vers 42 som en lignelse. We're also going to look at Daniel chapter 12, Vi vil også kigge på Daniel kapitel 12, verses 3 and 10, vers 3 og vers 10, and identify parables in there. og identificere lignelser deri. I'm going to begin with verse 41. Jeg vil begynde med vers 41. We're not necessarily going to go in order 40, 41, and 42. Vi følger ikke nødvendigvis en rækkefølge. 40 We're og not, vers 41. not going to go in chronological order. Vi går ikke i kronologisk orden. But I'm just going to lay them out in the order that makes the most sense to me. Jeg vil blot udlægge dem på den rækkefølge, som giver mest mening for mig. But before we delve into that, Men før vi gør det, I just want to make a few points from the definition of a parable that we derive from Strong's Concordance and Thayer's. vil jeg gerne drage nogle pointer om lignelser, som vi finder fra Strong's Concordance, Specifically from Thayer's. og specifikt fra Thayer's Concordance, konkordance. Right, when you look at a parable in Thayer's, it derives from G3850. Når man kigger på lignelsen i Thayer's konkordance, så kommer det fra ordet EG3850. G3850. And if we illustrate the definition pictorially, Og hvis vi skal illustrere definitionen billedligt,
it tells us that a parable så siger den, at en lignelse is the placing of one thing by the side of another. En lignelse er det at placere en ting ved siden af en anden ting. So you have two objects placed side by side. Så man har to objekter placeret ved siden af hinanden. And this is done for the purpose Og dette bliver gjort med of comparing and contrasting. formålet om at kunne sammenligne de to ting og kontrastere de to ting. As we compare and contrast these two objects, Når vi sammenligner og kontrasterer disse to objekter, this process of comparing and contrasting, den her proces med at sammenligne og kontrastere, comparing being to identify the similarities, når man sammenligner, prøver man at identificere lighederne between the two objects, mellem de to objekter. contrasting being to identify the differences between the two objects, Og når man kontrasterer, forsøger man at identificere forskellighederne mellem de to objekter. the conduction of this process generates information. Den her proces, den genererer information. Or if I use a different expression, it generates light. Eller hvis jeg skal bruge et andet udtryk, så skaber det lys. But when we go back to Thayer's Når vi går tilbage til Thayer's definition of the word parable, Thayers definition på, hvad en lignelse er, it speaks to the type of information that is generated through this process. så taler det om den type information, som bliver skabt ved den her proces. It describes a parable as a narrative Det beskriver en lignelse som en fortælling, by which either the duties of men or the things of God are illustrated. ved hvilken mænds pligter eller Guds pligter bliver illustreret. A narrative by which either the duties of men or the things of God are illustrated. Og ved mænds pligter eller tingene fra Gud bliver And it illustreret says ved. particularly Og der står, at the nature and history of God's kingdom. i særdeleshed bliver Guds So when riges we natur compare and contrast these two objects, illustreret. Så når vi sammenligner og kontrasterer disse to objekter, it generates information. så skaber det information. But the information generated deals specifically Men den information, der bliver skabt, den omhandler specifikt with the nature naturen. and the history of God's kingdom. Den omhandler specifikt Guds riges natur By nature, another word for nature, og historie. Et andet ord for natur is characteristics. er karakteristika. Through this methodology, Gennem den her running metodik, scriptural symbols and narratives through this process of comparison and contrast, når man tager principper fra skriften og kører dem igennem den her lignelsesproces, we obtain information on the characteristics of God's kingdom in our history, så opnår vi information om Guds riges karakteristika, as well as information on the history of our line, if I may state it that way. Yeah. og samtidig også får vi også information om And historien i this is vores what we're linje, going to see og det er det, som vi vil se, as we seek to apply these, as we make application of this concept. når vi forsøger at anvende det her koncept. Okay, so I hope that's clear. Jeg håber, at det står klart. Let's delve into verse 41. Lad os begynde med vers 41. So begin with Daniel 11, verse 41. Så værende i Daniel 11, vers 41. And how does it read? Og hvad står der skrevet? Right? It says, "He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown, but these shall escape out of his hand, even Edom and Moab and the chief of the children of Ammon." På dansk står der, og han skal trænge ind i det herlige land, hvor mange skulle falde, men disse skulle undkomme fra hans hånd. Edom og Moab og de ypperste af Ammons børn.
Det er muligvis ikke en 100% korrekt oversættelse i forhold til den engelske King James Version. So we read in verse 41, Så vi læser i vers 41, there are two subjects that are being, with contrasting experiences, that are being brought to view. at der er to emner med kontrasterende oplevelser eller erfaring, der bliver fremlagt her. So as we examine the text, Så som vi eksaminerer teksten, and just in our reading of it, og blot i vores læsning af den, we see two objects being brought in close proximity, der ser vi to objekter blive bragt tæt sammen, and two different experiences being connected with those two objects. og to forskellige erfaringer blive påbelagt disse to objekter. And parables being the comparing and contrasting of two objects, Og når lignelser er sammenligning og kontrastering af to objekter, just the very reading of the verse tells you that what you're dealing with there is a parable. så fortæller blot din læsning af dette vers, at vi har med en lignelse at gøre. So the question is, what are the two objects that are to be compared and contrasted? Så spørgsmålet lyder nu, hvilke to objekter er det, der skal sammenlignes og kontrasteres? We'll just lay out a table. Vi prøver at illustrere det her med en tabel. There is the many, Der er de mange, and there is Edom, Moab, and Ammon. og så er der Edom, Moab og de ypperste af Ammons børn, eller Ammon. So these are two objects that are brought to view in the verse. Så det der er de to objekter, der bliver fremlagt i verset. When we look at Edom, Moab, and Ammon, Når vi kigger på Edom, Moab og Ammon, examining their characteristics, og eksaminerer deres and karakteristika, also relying on background information, what we already know about the verse, og samtidig inddrager det, vi allerede ved om verset og baggrundsinformation. what do we understand about who they are? Hvad forstår vi så ved, hvem at de er? They're God's people. De er Guds folk. They're close relatives of God's people, De er tæt beslægtet med Guds folk. right? And what does this tell us about the many? Og hvad fortæller dette os om de mange? By comparison, Ved sammenligning, even if it's not explicitly stated in the verse, selv hvis det ikke står eksplicit i verset, if Edom, Moab, and Ammon represent a group of God's people with an experience, hvis Edom, Moab og Ammon repræsenterer Guds folk med en særlig erfaring eller oplevelse, we can deduce that the many also represent a group of God's people with their own experience. så må de mange også repræsentere Guds folk med deres egen erfaring. There are other clues that flesh out this picture. Der er andre, There are other clues that put flesh on this picture. der er andre hentydninger, der også hjælper med at se dette. Let's look at their two experiences. Lad os kigge på deres to forskellige erfaringer. What is spoken of in connection with Edom, Moab, and Ammon? Hvad bliver der talt om i forbindelse med Edom, Moab og Ammon? It says that they escape. Der står, at de skal undkomme eller flygte. Undslippe, som det oversættes fra engelsk. And by contrast, what is the experience of the many? Og ved at kontrastere, hvad er de manges erfaring så? It says that they're overthrown. Der står, at de bliver at de vil falde. So we have two contrasting experiences. Så vi har to kontrasterende erfaringer. To modsættende So what we erfaringer. want to do, Det som vi gerne vil gøre, we want to understand what it means to escape and what it looks like to be overthrown. vi vil gerne forstå, hvad det betyder at undslippe, og hvad det betyder at falde. And when we understand what it means to escape, Og når vi forstår, hvad det betyder
at undslippe I eller want to suggest undkomme, that we don't have to go anywhere else in God's word så vil jeg foreslå, at vi faktisk ikke behøver at gå nogen andre steder i Guds ord, to understand what it means to be overthrown. for at forstå, hvad det betyder at falde. The meaning of what it means to be overthrown Betydningen af, hvad det betyder at blive at can be falde, understood simply by contrasting overthrown with escape. det kan forstås ved blot at kontrastere at falde med at undkomme eller undslippe, Which is also one of the strengths of this methodology, hvilket også er en af denne metodiks styrker. is that a lot of information can be gleaned Det er, at meget information kan blive fundet by på den måde, remaining in the verse that you are seeking to understand. ved at vedblive verset, som du forsøger at forstå. Remaining in that verse and running that verse through the parameters of the methodology. At blive i verset og køre verset igennem denne metodiks parametre. You can learn a lot without having to, proof text here and there as we used to do. Man kan læse meget uden at gå fra vers til vers for at søge at forstå. So what does it mean to escape and what does it mean to be overthrown? Så hvad betyder det at undkomme, og hvad betyder det at falde? Okay. As we look at that word escape in your Strong's Concordance, Så vi kigger på ordet at undkomme i Strongs konkordance, it comes from Strong's entry H4422. det kommer fra Strongs ord, And what does that mean? kommer fra Strongs ord It H4422. says- Og hvad betyder det? To release Der står, at det betyder at or let slippe, go. at slippe noget. So the imagery that is painted by the meaning of this word escape Så den billedlige illustration, der bliver tegnet af dette ord, at undkomme eller is the undslippe, idea of releasing something. den her idé om at slippe noget. Right? Because there are different ways you can escape. For der er jo flere forskellige måder, man kan flygte på eller undkomme. I can't think of an illustration right now. Jeg kan ikke lige tænke på at komme i tanke om en illustration. But this conception of escaping Men dette koncept om at undslippe, paints this picture of something that was once held det tegner et billede af noget, som på et tidspunkt blev holdt and is subsequently let go. om, og som så efterfølgende That's what blev it means to sluppet. release. Det er det betyder at If slippe you're noget. going to release something Hvis man slipper noget, or let it go, eller lader det gå, by the very nature of that expression means you once held it in your hands. selve grundstenen i det udtryk tegner et billede af, at man Right. først har holdt So det. this is what it means to escape. Så det er det betyder at I'll use an undkomme illustration eller that's been shared undslippe. before. Jeg vil bruge en illustration, som er blevet delt før. This concept of a prison. Det er det koncept om et fængsel. You have a prison house, yes? Man har et fængsel, And when you're in prison, og når man er i fængsel, what state are you in? hvilken tilstand er du så i? You are in captivity. You are being held. Du er i fangeskab. Du bliver holdt, hvis man kan sige det sådan. So Edom, Moab, and Ammon are people who are being held. They're in a state of captivity. Så Edom, Moab og Ammon, de er nogen, som er blevet holdt. De er i fangeskab, And they're subsequently released. og efterfølgende bliver de sluppet. Eller frigivet. So by contrast, we see two experiences between the two groups. Så ved at kontrastere ser vi to forskellige erfaringer mellem de to grupper. And we want to understand now, what does it mean that this many are overthrown? Hvad betyder det, at de her mange, de falder? We're saying we can understand what that looks like Vi kan forstå, hvad det betyder, by contrasting it with escape and the picture that we've painted here. ved at kontrastere det med at flygte eller undslippe. Det er det billede, som vi har tegnet her.
if escaping means formerly being in captivity, but subsequently being let go, Hvis at undslippe betyder først at være i fangenskab og efterfølgende blive frigivet eller undslippe, then we know that to be overthrown means the opposite. så ved vi allerede, at at falde må betyde det modsatte. You have a people who were once free, they were not in prison, Du har Guds folk, som var frie. De var ikke i fængsel. and what's happening to them? Og hvad sker der med dem? They're going into captivity. De kommer i fangenskab. So we can flesh out our understanding of this verse in different ways. Så vi kan få forståelse for dette vers på flere forskellige måder. We know that Edom, Moab, and Ammon are in captivity to Babylon. Vi ved, at Edom, Moab og Ammon, de er i Babylons fangenskab. Or we could say the world. Eller vi kunne sige verden. They're in captivity to Babylon, De er i Babylons fangenskab, and they subsequently escape. og efterfølgende så undslipper de. What does being in captivity to Babylon look like? Hvordan ser det ud at være i Babylons fangenskab? When we understand what that looks like, Når vi forstår, hvordan det ser ud, it will help us also to paint the picture of what it means that the many who were free then go into captivity also. så vil det hjælpe os med at forstå, hvordan de her mange, som er frie, at de kommer ind i fangenskab, og de falder. How does Babylon hold people in bondage? Hvordan holder Babylon folk i fangenskab? We could input information from different places to flesh this out. Vi kunne indsætte information fra forskellige steder for en forståelse af det. We could look at the history of Revelation 18. Vi kunne se på Åbenbaring kapitel 18's historie, Daniel 11, verse 41, Daniel kapitel 11, vers 41, corresponds with Revelation 18, verse 4. hænger sammen med Åbenbaring 18, vers 4. But in order to understand what the captivity looks like, we can also look at the Omega history of Christ. Men for at forstå, hvad fangeskabet betyder at se ud som, kan vi også kigge på Omega-historien i Kristus tid. Because what captivity to the world looked like in this history Fordi at måden, hvorpå fangeskab ser ud i den her will historie, help us to understand what captivity to Babylon looks like in this history. vil hjælpe os med at forstå, hvordan Babylons fangeskab ser ud i den her historie. From Revelation 18, we understand that people who are held captive to Babylon, they're held captive in error. Fra Åbenbaring 18, vers 4 forstår vi, at folk, der holdes i Babylons fangeskab, de holdes i Error uvidenhed, and false doctrines. at de holder til And when we look at the er time der of på grund af Christ, vranglære og falske doktriner. Når vi kigger på Kristus tid, we see that Christ came to his people, and they were in a state of bondage or captivity. They were in darkness. så ser vi, at Kristus han kom til sit folk på et tidspunkt, hvor de var i fangeskab og mørke. We could also characterize that darkness as being error and false doctrines. Vi kan også karakterisere det mørke som værende falske doktriner. But from this history, we derive a specific issue, Men fra denne historie, der udtrækker vi en særlig problematik, eller et that tema, Christ rebuked them for, or rather lamented. som Kristus han begrædede. And it was the fact that the Jews were in darkness, Og det var det faktum, at jøderne var i mørke, but specifically that they didn't know the time of their visitation. men specifikt, at de ikke kendte deres visitationstid. The Jews were in captivity to the world in the time of Christ,
Jøderne var i verdens fangenskab i Kristus tid. That captivity we can also represent as darkness, Det fangenskab kan vi også repræsentere som mørke. and that darkness is specifically characterized as not understanding the concept of time. Og det mørke kan specifikt karakteriseres ved ikke at forstå konceptet om tid. So I'm saying in verse 41, we've painted a picture just by looking at the words and comparing and contrasting them. Så i vers 41 har vi allerede tegnet billedet blot ved at kigge på ordene og sammenlignet og kontrasteret dem. By simply remaining in the verse, Ved blot at vedblive i verset. we've gleaned information about the identity of the two groups as well as their corresponding experiences. Vi har fundet informationer om de to grupper, samtidig med deres korresponderende erfaring. But we can draw on information from related lines Men vi kan også udtrække information fra relaterede linjer, to further flesh out this picture. for yderligere at tegne dette billede, for flere detaljer på. So, being in captivity here, they are in bondage to error and false doctrine. Så at være i fangenskab her, er at være i fangenskab til forkerte idéer og doktriner, And they're escaping. og de undkommer det. By contrast, when you're escaping error and false doctrine, what are you escaping to? Ved kontrast, hvis du undslipper disse ting, hvad undslipper du så til? There has to be a corresponding object or entity that corresponds with that darkness, I'll say. Så må der være et korresponderende objekt, der hænger sammen med det mørke. Right? So when you escape captivity, the captivity of error, what corresponds with that? Så når man slipper ud af fejl, What hvis man kan sige contrasts det, with mørke, hvad kontrasterer det så med? Hvad kan det It kontrasteres must of med? necessity be the truth, Så må det nødvendigvis være sandheden. right? So when we come back to the many, Så når vi kommer tilbage til de mange, who also represent a group of God's people, som også repræsenterer en gruppe af Guds folk, but who were free and are going into captivity, men som var frie, men nu går i fangenskab. they were once in the truth, De var engang i sandheden, and then they go into the captivity of darkness and error. og efterfølgende går de i mørkets og fejllærens fangenskab. But from the omega history of Christ, Men fra Kristus omega-historie, we also obtain this issue of time as characterizing the darkness. finder vi også det her tema om tid, Yeah, som from the karakteriserer omega history of Christ, den her mørke. Fra Kristus omega-historie, we identify this element of time as not understanding the time as a characteristic of the darkness. forstår vi, at en af mørkets karakteristikker, det er ikke at kunne forstå det her emne om tiden. Right? Does that make sense? Giver det mening? Are we following? Kan I følge med? It makes sense to me. Det giver god mening for mig. It's simple enough to me. Det er simpelt nok for mig. So, again, we're spending a lot of time in the verse, Vi bruger lang tid i verset, only having gone to this history to develop this concept that we're looking at. vi har kun gået til den her historie for at udvikle det koncept, som vi kigger på. But I think already a picture is being painted here Men jeg tror, at der allerede bliver tegnet et klart billede her, of the identity of this group, the many, om de her mange, den her gruppes identitet, which is more focused hvilket er mere fokuseret, than the understanding that you generally have from a basic understanding of the verse. end den, kan man sige, grundlæggende forståelse, som man normalt har for et givet vers. What does the basic understanding of Daniel 11 verse 41 tell us? Hvad fortæller den grundlæggende forståelse af Daniel kapitel 11, vers 40-45? That the many who are overthrown are Seventh-day Adventists.
at de er mange, som vil falde af syvende-dags adventister, and that Edom, Moab, and Ammon are the Gentiles, the 11th hour workers. og at Edom, Moab og Ammon, de er de hedninge, eller de 11. times arbejdere, den 11. times arbejdere. But when we clarify what this captivity looks like in this history, Men når vi tydeliggør, hvad den her fangeskab ser ud i den her historie, and its relation to the subject of time, og dens relation til emnet om tid, a picture is painted så bliver der tegnet et billede, that drives us to the conclusion that it's not just Seventh-day Adventists who are being overthrown in Some- verse 41. som fører os til konklusionen, at det ikke kun er syvende-dags adventister, der falder i vers 41. Before I expand on that, Før jeg uddyber, I just want to add one more layer to this parable. vil jeg gerne tilføje endnu et lag til den her lignelse. Okay. When we look at Daniel 11, verse 41, we've already identified it as corresponding with Revelation 18, verse 4. Når vi kigger på Daniel 11:41, har vi allerede set, at det hænger sammen med åbenbaring 18, vers 4. Revelation 18, verse 4 Åbenbaring 18, vers 4 is the call to come out of Babylon. er der, hvor kaldet til at komme ud af Babylon bliver givet. And when we read the text of that verse, Og når vi kigger på den tekst i det vers, it says, "And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that you be not partakers of her sins, and that you receive not of her plagues." så står der: Kom ud derfra, mit folk. Mit folk, at de ikke skulle delagtige i hendes synder, og de ikke skulle rammes af hendes plager, So this message, går bort fra hende. Så this det er call out of budskab, Babylon, det er kald ud af Babylon, which draws Edom, Moab, and Ammon to escape from Babylon, som får Edom, Moab og Ammon til at undslippe Babylon. if I draw this square, this is Babylon. Hvis jeg tegner dette kvadrat, så er det Babylon. So the message is speaking of Babylon, Så budskabet taler om Babylon, but then it says, "Come out of her, my people." men så står der: Kom ud af hende, mit folk. So we see this imagery being painted Så vi ser den illustration blive tegnet of God having a people in Babylon. af Gud, som har sit folk i Babylon. There's, or if I use different language, Eller hvis jeg bruger et andet sprog, Babylon we could ser det equate på with en the anden måde. world, Babylon kunne man sammenligne eller stille lige med verden, and God's people, og Guds folk this is His church. er hans kirke. So we see this imagery we see this imagery in Revelation 18, verse 4, Så vi ser den her illustration i åbenbaring which 18, vers corresponds with 4, Daniel 11, verse 41. som hænger sammen med Daniel kapitel 11, 41. So as we seek to understand verse 41, Så som vi forsøger at forstå vers 41 i Daniel, get a clearer picture of what it looks like, og danne os et tydeligere billede af, hvad det ser ud som, we can plug in Revelation 18:4, så kan vi indsætte åbenbaring 18, 4, which paints this picture. God's people here, this is Edom, Moab, and Ammon. hvilket tegner dette billede her af Guds folk, hvilket er Edom, Moab og Ammon. So the message of Revelation 18 is directed to God's people in Babylon. Så åbenbaring 18, kapitel 4's budskab, det er givet til Guds folk i Or Babylon, God's church in the world. eller Guds kirke i verden. This is what the experience of Edom, Moab, and Ammon looks like. Det der, hvad
Edom og Ammons And erfaring ser ud som. this schematic that we've drawn Eller here, this is oplevelse. what it looks like that they escape. Og denne skematik her, hvis man kan sige det sådan, er en illustration på, hvordan de vil undslippe. So again, the information is not plainly stated in the text, Så igen, informationen den bliver ikke eksplicit udlagt i teksten, but that's the strength of this methodology, men det er styrken af denne metodik. is that it's able to generate information Det er, at den er i stand til at skabe eller which we generere otherwise information, wouldn't get from a reading of the text. som vi ellers ikke ville kunne udtrække ved blot at læse det. And this information, it's things that we need to understand in order to rightly navigate through our history. Og denne information er noget, vi har brug for at forstå, for at kunne navigere korrekt igennem vores historie. But if this is what Edom, Moab, and Ammon escaping looks like, Men hvis det er sådan her, at Edom, Moab og Ammons undslippelse then ser by ud som, comparison, we must see a corresponding development for the many. så må vi se en lignende udvikling ved at kontrastere for de mange. The many, we understand, are Adventists, De mange forstår vi er adventister, and within Adventism, there's a group that is represented as my people. og inden for adventismen er der en gruppe, som bliver repræsenteret med mit folk. Okay, so I've derived this from Revelation 18, verse 4, Så jeg har udtrykket dette fra åbenbaring 18, vers 4, and brought it to bear upon our understanding of Daniel 11, verse 41. og blandet det sammen med vores forståelse af Daniel 11, 41, eller trukket det ned over But vores before I forståelse. expand on this imagery in the experience of the many, Men før jeg uddyber på dette billedsprog eller illustration af de manges I just erfaring, want to speak to a few other places where we see this model being presented to us in God's Word. vil jeg gerne tale om nogle andre steder i Guds ord, hvor denne model bliver illustreret. It's presented to us by Revelation 18, verse 4. Det bliver præsenteret til os i åbenbaringen 18.4. I want to remain in the same book of Daniel. Jeg vil gerne forblive i Daniels bog. If we go to chapter 2, Hvis vi går til kapitel 2, what do we see in chapter 2? hvad ser vi så i kapitel 2? We see a mountain, Vi ser et bjerg and an image. og et billede. So you have these two objects being brought into close proximity by the text of the chapter. Så du har disse to objekter, som bliver bragt tæt på hinanden, Which means we're dealing with a parable and we're required to compare and contrast these two objects. hvilket viser os, at vi har med en lignelse at gøre, og at det kræves af os, at vi sammenligner og kontrasterer de to objekter. When we look at the mountain, this is God's kingdom Når vi kigger på bjerget, så er det Guds folk, eller Guds rige, mener jeg, at a basic level, på et helt grundlæggende niveau. and the image is Satan's kingdom. Og statuen, det er satans rige, At a basic level. på det grundlæggende niveau. But as we look at the mountain, Men som vi kigger på bjerget, we see two groups. så ser vi to grupper. We see the mountain and the stone that is cut out of the mountain. Vi ser bjerget og sten, der skæres ud af bjerget. So within God's kingdom, there are two groups. Så inde i Guds rige er der også to grupper. Within God's kingdom, there is, I'll call the mountain the church. Inde i I'll Guds call the rige, mountain the world. inde i Guds rige vil jeg kalde bjerget for verden, And I will call the stone the church. og jeg vil kalde stenen for kirken. There are two groups within God's kingdom. De er to grupper inden for Guds rige. When we look at Satan's kingdom, Når vi kigger på satans rige, by comparison, we should see the same thing. burde vi ved at sammenligne se de samme to ting. We should see two groups.
Vi burde se to grupper. And when you read Daniel chapter 2, Og når man læser Daniel kapitel 2, it says that the image is destroyed by the stone, står der, at statuen blev destrueret af sten, and then the remnants of the image are blown away as the chaff. og at efterkommerne af statuen, de bliver But with blæst væk. parables, we understand that natural things illustrate the spiritual. Men gennem lignelser forstår vi, at de naturlige ting repræsenterer de åndelige. Right? That's in the definition of a parable. It's a natural thing used to illustrate spiritual truth. Det ligger inden for lignelsens definition, at naturlige ting bliver brugt til at illustrere de åndelige. But if we just bring in this concept of the natural illustrating the spiritual, Men hvis vi bringer dette koncept om, at det naturlige illustrerer det åndelige herind, even if it's not stated in the text of Daniel chapter 2, selv hvis det ikke står skrevet i teksten i Daniel kapitel 2, the very fact that there's chaff that's being blown så ved vi det faktum, at den her chaff, som er en del af kornet, når det bliver høstet, det bliver blæst væk, tells us that there must be wheat. så fortæller det også, at der nødvendigvis må være noget Because- korn eller hvede. In order to obtain chaff, you have to thresh wheat. For at få den her skal fra hveden, så bliver man nødt til at forarbejde hveden. Right? Chaff is produced by threshing wheat. Den her ydre skal bliver So by produceret ved at contrast, if there's forarbejde chaff, there hveden. has to be wheat. Så ved at kontrastere, hvis vi har skallen, så må det nødvendigvis også være noget korn, hveden. So we see in Satan's kingdom, there are also two groups. Så vi ser i satans rige, at der også er to grupper. The wheat we could call the church, Hveden vil vi kunne kalde for and the chaff we kirken, could call the world. og skallen kunne vi kalde for Right? verden. So in the basic understanding of Daniel 11 verse 41, Så i den helt basale forståelse af Daniel 11, it 41, brings to view two groups of God's people with corresponding experiences, så viser den os with contrasting experiences. to af Guds folks grupper med kontrasterende erfaringer. But we can add layers to this parable Men vi kan tilføje lag til den her lignelse by bringing in concepts from corresponding lines of truth. ved at trække andre koncepter ind fra lignende linjer, fra lignende Such as Revelation sandhedslinjer, 18 verse 4 såsom fra åbenbaring 18, vers and 4, Daniel chapter 2. Daniel kapitel 2. There are other places where you see this imagery this scenario being painted. Der er andre steder, hvor det her scenarie det også bliver tegnet eller udlagt. But for our purposes, Men for vores formål, as we come back to Edom, Moab, and Ammon, som vi kommer tilbage til Edom, Moab og we Ammon, see that the call to come out of Babylon is going to them, God's people in Babylon. så ser vi, at Guds kald til at få dem ud af Babylon, det er at få dem ud So we know that ud af Babylon. by For Guds folk ud af Babylon. comparison, Så vi ved ved sammenligning in the experience of the many, i de manges erfaring, we also see the church and the world ser vi også kirken og verden. and there's a group of people represented as God's people Og der er en gruppe af folk, som bliver repræsenteret med Guds folk, who've already gone through an experience similar to that of Edom, Moab, and Ammon. som allerede har gået igennem en erfaring, der er tæt beslægtet med Edom, Moab og Ammons erfaring. And okay, let me leave that. Okay. Okay, I'll move on. I'll make one more point. Jeg vil gå videre, men blot komme med en pointe mere. So we have God's people within the church,
Så vi har Guds folk inden for kirken, and on this side we have God's people within the world. og på den her side har vi Guds folk inde i verden. Here, the message to come out of Babylon is directed to the church, Her bliver budskabet om at komme ud af Babylon givet til kirken. so here God has a people who go through a similar experience Så her, as Edom, Moab, and Ammon. her har Guds folk en lignende erfaring som Edom, Moab og Ammon. The world is in captivity. Verden er i fangeskab. Edom, Moab, and Ammon were in captivity but are made free. Edom, Moab og Ammon var i fangeskab, men de blev gjort frie. De undslap. The Adventist church is in captivity. Adventistkirken er i fangeskab. God's people in the Adventist church were in captivity but are made free. Guds folk i Adventistkirken var også i fangeskab, men bliver gjort frie. Right. Now, I said I'd come back to this concept of being overthrown. Jeg sagde, at jeg ville vende tilbage til det koncept med at blive med at falde. I wanted to make a smoother transition to it, but that's okay. Jeg vil have en blidere overgang til det, men det er When we okay. look at what it means to be overthrown, Når vi kigger på, hvad det vil sige at falde, we show that by definition, så viser vi, at i definitionen, it's by contrast with escape, rather. i stedet, jeg mener, ved at kontrastere med at undkomme. Being overthrown means to have been free, but then to go into captivity. At falde betyder at have været fri, men og så gå i fangeskab igen. When we look at Babylon, Når vi kigger på Babylon, Babylon was never free. Babylon var aldrig frit. Babylon is captivity. Babylon, det er fangeskab. Then Edom, Moab, and Ammon were in captivity and become free. Så Edom, Moab og Ammon, de var i fangeskab og bliver frie. The Adventist church, by comparison, is in captivity. Til sammenligning er Adventistkirken i fangeskab. And there's a group of people who escape from that captivity. Og der er en gruppe mennesker, som undslipper den fangeskab. So in order to be overthrown, Så for at falde, defining being overthrown as being free and going into captivity, og når man definerer at falde, at have været i frihed, men gå i fangeskab, based on the model that we've laid out, baseret på modellen, som vi har udlagt her, those who are overthrown cannot be referring to the Adventist church. så kan dem, som falder, det kan ikke referere til Adventistkirken, Because they're already in captivity. fordi de er allerede i fangeskab. In the same way, Babylon is already in captivity. På samme måde som Babylon allerede er i fangeskab. In order to be overthrown, you have to be free. For at falde, så er det nødvendigt at være fri først. So those who are overthrown, the many who are overthrown, Så de mange, som falder, if you're following that line of logic, hvis du følger den logik, is a people who are once in the truth. det er et folk, som engang var i sandheden. They escaped captivity. De undslap They fangeskab. escaped Laodicea. De undslap Laodicea. You could also plug in this concept of time. They understand time. Du kan også indsætte det her koncept om tid. De forstod tid, And then they are going into captivity. They're going into darkness. og så går de i fangeskab. De går ind i mørke. So the many who are overthrown, Så de mange, som falder, at a basic level, we say they're Adventists. på et basalt niveau siger vi, at det er adventister. But as we interrogate this verse through the principle of compare and contrast, Men som vi gransker dette vers gennem sammenlignings- og kontrasteringsprincipper, and adding layers to this model, such as Revelation 18 and Daniel chapter 2, og tilføjer lag til den her model fra åbenbaringen 18:4 og Daniel 2, we see that the many who are overthrown is speaking more specifically about a group of people who once understood this message. så ser vi, at det her med at falde, det er mere det faktum, at folk, som har forstået det budskab, men de så valgte at falde fra, eller de faldt fra. They were free in the truth, De var frie i sandheden,
but they come to the Sunday law and switch camps. Men de kommer til søndagsloven og skifter lejre. Right? And this you will not obtain from just a surface reading of the text. Og dette vil man ikke opnå ved blot en overfladisk læsning af verset. Okay, so that's Daniel 11, verse 41, as far as I want to take it. Okay, så det er Daniel vers 41 fra kapitel 11, så langt som jeg vil tage det. I hope the illustration's been useful Jeg håber, at illustreringen har været in brugbar terms of how comparing and contrasting can work in a simple way. i forhold til, hvordan sammenligning og kontrastering kan virke på en simpel måde. And also, once we've compared and contrasted, how to add layers of concepts to further develop our parable. Og når vi har sammenlignet og kontrasteret, hvordan vi kan tilføje flere lag til yderligere at udvikle vores lignelse. And ultimately, to see how this methodology generates information that we won't glean from the text itself. Og ultimativt at kunne se, hvordan den her metodik genererer information, som vi ellers ikke ville kunne se. So in our next study, we'll look at Daniel chapter 12, verses 3 and 10. I vores næste studie vil vi se på Daniel 12, vers 3 og 10. To show that we're not only to compare and contrast the symbols in the text of the verse, For at vise, at vi ikke kun skal kontrastere og sammenligne symbolerne i teksten, but to see that there are structures and patterns within the text of the verse. men også at se, at der er strukturer og mønstre i teksten. And by identifying these structures and patterns, Og ved at identificere disse strukturer og mønstre, or rather these structures and patterns are parables in and of themselves, eller rettere de her strukturer og mønstre, de her lignelser i sig selv, which will teach us things that we wouldn't otherwise see. og vil lære os ting, som vi ellers ikke ville kunne få øje på. But we're out of time. Men vi har ikke mere tid. I'll ask us to close the word of prayer. Jeg vil bede os om at lukke med en bøn. Father in heaven, we thank you for your word. Far i himlen, vi takker dig for dit ord. We thank you for the beauty and simplicity Vi takker dig for smukheden og of simpelheden the parable teaching methodology. af lignelseslærer-metodikken. It's simple enough that even children can understand, Det er let nok til, at selv børn kan forstå, but Lord, can be complex enough to tax even the strongest mind. men kan også være kompleks nok til at udfordre selv de stærkeste sind. We thank you, Lord, that it is within the reach of every soul in this room. Vi takker dig her for, at det er inden for enhver sjæls rækkevidde. And Lord, that we ask that you'll all give us all proficiency Og jeg beder, at du vil give os hver især evnerne and wisdom in how to handle your word. og visdom i, hvordan vi skal håndtere dit ord. We ask that these morning classes may be a blessing, Vi beder, at de her morgentimer må være en velsignelse, but also that all the classes throughout the course of the camp and the day may be a blessing also. men også at resten af de her møder og klasser må være en velsignelse. Lord, we thank you for breakfast, the breakfast that we're about to partake of. Her vi takker dig for morgenmaden, som vi skal til at spise. Please bless it in the hands that have prepared it. Her velsign den og hænderne, som har forberedt den. For we ask it in Jesus' name. Og vi beder om det i Jesu navn. Amen. Amen.